صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi niñ leen ko waxee woon tey ñi ngi fii encore ci université de Columbia fii ci New York di wéyale liggéey bi nga xam ne moo am fi muy conférence internationale sur l'islam et la paix dans le monde nga xam ne Serigne Abdou Aziz Majalis bi nga xam ne mooy jëwriñu kuréelu Majalis ànd ci ak yeneen organisation ñoo amal forum bi fii ci université bi tey nekk deuxième jour bi ginnaaw bi nga xamee ni démb présenté nañ leen liggéey bi ci cérémonie d'ouverture bi tey ñi ngi fii ci fi nga xam ne fi la ñuy defee séminaire yi ak exposition bi ñu fas yéene ànd ak soxna Mai Mbacké moom it ci wàll wi mu présenté ñu tableau yi nga xam ne moo am fii dinañu ko présenté ci wàllu anglais ak wàllu olof après it dinañ leen ko defal ci wàllu français kon soxna May xanaa duñ jox rek def lu jox la kàddu gi nga nuyoo ko ñi nga xam ne ñooy seetaan Bichri TV fépp ci àdduna bi. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëf Cheikhul Khadim waaw comme ni nga ko waxee sang bi ñoo ngi ziare bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi seetaan Bichri TV di leen dalal jàmm fii ci New York Columbia University ci exposition bu mag bii nga xamante ne bi moom la Majalis mi nga xam ne Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis moo ko jiite lëkkaloo ak ñaari organisation yu am solo benn bi di Institute for Religion Culture and Public Life mi nga xam ne Karen Baker moo ko jiite beneen bi di Institute of African Studies bi nga xam ne professeur Mamadou Diouf ñëpp ràññee ko fii ci Columbia University moo ko jiite ñoom ñett ñu lëkkaloo ci amal ñetti bis yu am solo yii nga xam ne démb la tàmbale woon le 11 septembre tey ak suba tey doon bisu panel yi ñu ci nekk depuis tey ci suba ñu war a nag tey ubbi exposition bi nga xamante ne bi exposition bu am solo la di 54 bannières yi nga xam ne moom la ñu war a amal fii ci Columbia University kon xëy na bu fekkee ne lii na rek ñu mën a àgg ci présentation bi. waaw soxna May comme niñ ko defee rek dañuy def le tour nga présenté ñu ci kàllaama anglais bi li nga xam ne mooy tableau yi nga xam ne moom la ñu exposé fii comme ni nga ko waxee mu nekk ci 54 bannières su ko defee itam dinañ ci dellusiwaat ci kàllaama wolof ak kàllaama français ngir fépp fu waay mën a nekk tey di teewlu Bichri TV mën a am li nga xam ne tey moo am fii ci université Columbia ci New York kon duñ def rek lu tàmbali ci panel ci tableau yi nga présenté ñu ko. So, welcome back. We are here to present the international exhibition of Muslim nonviolence. Before starting, we would like to say that this international exhibition of Muslim nonviolence was made by Majalis and Djamil-Exposition. Majalis, as you know, it's an organization of Black Muslim heritage in Senegal, and Djamil-Exposition is also a big platform researching in the heritage and culture, but also in the writings of Cheikh Ahmadou Bamba and making exhibitions like these one in Senegal and everywhere in the world. So this first banner just presents the exhibition, the dates, but also some quotes of Michel Kambo showing the importance of the study of Cheikh Ahmadou Bamba in this world and his peace. Here is the second banner, my favorite, the most important one, I think, showing Sheikh Ahmadou Bamba with other figures. We see here Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. Why did we present them here together? Is that these persons, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., are known of making peace and nonviolence.
Sheikh Ahmadou Bamba also is a figure of peace and nonviolence, and we say it here, Bamba's jihad of knowledge and worship suggests an interesting perspective of peaceful relationships between Muslims and other civilizations that contrasts drastically with the militant and violent interpretation of jihad as posed nowadays by groups such as Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, and others. So we wanted to show Ahmadou Bamba, it is a big Muslim peacemaker that had worked for peace in the world. This third banner shows the context of Mouridism and the history of Sheikh Ahmadou Bamba. He was born in Senegal, West Africa in 1853 during French colonization, and a few years after the official abolition of slavery in African colonies. So he was born in the village of Mbacké, shows a little bit the history of Sheikh Ahmadou Bamba, knowing that Sheikh Ahmadou Bamba was born in this context, in a colonization, a context here in Senegal and in Bawol, and that was a context exposed with slavery and much hard moments of countries like Senegal who were colonized at that moment. We go by here. We would like to say also that this exhibition is mixed with some calligraphy exhibition of a Senegalese presentator, which is very beautiful. Also that the banners, the exhibitions are 54 banners. The space didn't allow us to expose all the banners, but it's 54 banners which will currently go around all the universities of North America. So this is a kind of focus on Senegal and its importance. So the importance of Islam in Senegal. Islam, it's the first religion. 95% of Senegalese are Muslims. So it is a very, very important chapter, or very, very important, it is important to show that Islam, the presence of Islam is important in Senegal. So we see the pictures, Islam and other religion, because you see the pictures of Catholic representatives, Mam Cheikh Limamou Laye, El Hadji Malick Sy, Omar Foutiyou Tall, to show that Senegal, it is a random and various country which accept difference of all religions. So we wanted to show that Islam is present, is present in Senegal and other religions also, and the cohabitation, it is a perfect cohabitation between Catholics, Muslims, and the Mouridia, Tijaniya, and all other brotherhood in Senegal. This banner shows the importance of education. Sheikh Ahmadou Bamba, a Muslim peacemaker between 1853 and 1883. So Bamba attended different daras, the local name of religion schools, around the country, and began writing in his teenage years books. So Sheikh Ahmadou Bamba started writing books when he was a teenager. That's showing that the age doesn't mean, the young age doesn't mean that we should not write or should not go to school or should not do studies. So at a very, very young age, Sheikh Ahmadou Bamba started studying and writing. That shows the importance of education and Mouridism, and the importance of making children go to school and making them learn at a very, very young age. This banner, a very interesting one also, show the first steps. Wholly devoted to the sacred obligation of filial piety, Bamba's stature never fully expressed itself until his father died in 1883. So when local dignitaries publicly advised him to replace his father at the court of King Lat Dior so that he may enjoy the privilege that will come such a position, Bamba rejected with a poem Khalu Liyarkan Abwabi Salatini, saying that the only privilege that he will accept are the privilege coming from God. You see, Khalu, they advise me, land toward the doors of the kings so that you may gain enough wealth that will suffice you forever. I retorted, God suffice me. I only rely on him, and nothing satisfies me except knowledge and worship. So this is showing the very important moment in the life of Sheikh Ahmadou Bamba, when he refused at the first time to become like others or to listen to propositions which will not
identify him as he were. This is the banner showing the popularity of Muridism. And as you see, we took the figure of Mam Sheikh Ibrahim Fall. Every Murid know about Mam Sheikh Ibrahim Fall, and even those who are not Murid, because the Baifal devotion, the Baifal entanglement in Muridism is just exceptional. We see that notable figures of the local Cheddar aristocracy, subjected by the French, as well as prominent native scholars, impressed by his scholarship and innovative pedagogy, were among the first disciples called Murid, meaning in Sufi language, beginners who are aspiring to unite with God, joining in his schools. The majority of the first Murids were here lower class peasants living in the rural Wolof province of Bawol and Kayar, which are until now viewed as the Murid hinterland. So a lot of people came to join Sheikh Ahmadou Bamba in that mission. We presented here Mam Sheikh Ibrahim Fall, but also the other sheikhs. I want to say Sheikh Musa Ka, Serigne Mamadou Lamine Diop Dagana, and also a lot of other sheikhs who came to join him in this peaceful mission of seeking for God. So this presents the whole new mission of Islam after the first steps. So after embracing practices and ritual of different Sufi orders, Sheikh Ahmadou Bamba has practiced a lot of tariqa, Tijaniya, and others during many years. Bamba finally opted to take the Quran as his only guide and to devote himself fully to the service. That's what he called khidma, working for people and not seeking for any other interest in that work. So considering the Prophet from that time on his only spiritual master. This accounts for why he claimed the title of servant of the Prophet, Khadimur Rasul. And he also said, Madina. God told him in the boat that he had reached that position of being Khadim Rasul. So this Hadim, the state or the title of Hadim Rasul was given to Sheikh Ahmadou Bamba by God himself. Here is another banner, Touba's founding principle. Touba, the village of Muridism, has been founded with some really specific principles. Regarding Touba, Bamba, who is also called Sitting Touba, meaning the Marabout of Touba, the master of Touba, noted that he has founded it with the sole aim of worshiping God, the One, and to gain his satisfaction. He also prayed God to give particular privilege to his city. May you make the blessed city of Touba to be among the places of education, of knowledge, and of compliance with orthodoxy. So you see that in Touba, education, it's the most important principle that exists. Education of women and of men. It is important to notify that in Touba, women are in the same level of education than men. We see in some Muslim countries that girls don't, the education of girls don't really work, but in Touba, it is very focused. It is an important context that women or children, girls in particular, are very educated as boys. They're in the same level than boys, and that is very important. Seeing the whole world way of women in education. So in Matlabul Fawzini, there's a lot of prayers that Sheikh Ahmadou Bamba did for Touba, for his city Touba. So this is a very interesting banner too, showing the particular aspects of Touba. Like you see, the first smoke-free city in the world. There is no notifying city or no notifying country in the world that says in this city or in this country no one may smoke. In Touba, as you see, yes, ondigal, no, at the smoking. So nobody smokes in Touba. And there's a very, very promoted educational values that people live with in Touba. As you see on this tablet and the images, Touba is a very organized city, each one doing what he has to do and with very, very Islamic principles. So,
as that finished. The Muridia in 1983 was founded under new spiritual inspiration and approach. Cheikh Ahmadou Bamba invited his people to take an alternative spiritual path called later Muridia or Muridism. Bamba's new ethic-centered pedagogy of Islam was based on faith in God's unicity, Tawheed, compliance with the Prophet's tradition, Sunnah, knowledge, Hilm, moral education, Tarbiyah, worship, Ibadah, community service, Khidmah, which is one of the most important aspects of Muridia, nonviolence, cultural identity, attachment to work, and self-sufficiency, seeking God's satisfactions in everything, etc. He says, my wish is to revitalize the pure tradition, Sunnah, of the elected prophet. My treasure are the Quran, the Hadiths, and ethics, but not hoarding money and gold. So, as we say later about Halo, the letter that Cheikh Ahmadou Bamba wrote it, to those who was advising him to follow his father's path on being an advisor for the king, he always had a special way of seeing. He always, like we said, self-sufficiency, it's a very important value for Cheikh Ahmadou Bamba. Also in the teachings, we are here, cultural and identity and resistance. So Bamba's self-affirmation of his own cultural identity is very unusual in his spiritual and colonial context. It foreshadowed somewhat a radical mental revolution in this relationship between black Muslims and their traditional Moorish masters. So it also called into question the intellectual spirituality of Western colonizers over their black subject, a racist ideology, which was the key argument of civilization, while people, through what was called la mission civilisatrice, or le fardeau de l'homme blanc. So it was a mission for white men to educate, in one sense. So never, Masalikul Jinan Cheikh Ahmadou Bamba say, never depreciate my work because of my black complexions, since the most honorable human being before God is who fears him the most. Therefore, black imply enmity or lack of understanding. So Cheikh Ahmadou Bamba has, before a lot of figures that we see go against, he has before a lot of figures that we see also struggle against racist otherwise. So we see here that Cheikh Ahmadou Bamba in that moment was saying that being black or not being white is not a reason to not be exceptional. It's not a reason to not go for the achievement of personal goals. So this is an important teaching of Cheikh Ahmadou Bamba for us black Muslims living around the world, to know that he teaches us how to identify and how to achieve our goals, neither we're black or white. Also on the focus of teachings, Cheikh Ahmadou Bamba and the critics of colonization, he criticized harshly in some of his writings colonizers' designs to culturally alienate and politically dominate his fellow African. He said, many of the Western colonizers are devoted themselves to what please the Lord. Satan has deluded them towards disobedience, odyssey, and spiritual ruin. They are so lost that now they are wandering all around the world and have set themselves to oppress people. As for some black native, they have set themselves to imitate them through dissoluteness, disloyalty, and other immoral vices. So in Alhamdulillah, Cheikh Ahmadou Bamba has criticized the colonizers and said that their way of teaching and their way of living was not the correct one. He said also, only the kingdom of truth shall outlast. As for the kingdom of false illusions and lies, it shall collapse one day, no matter how high or how rewarded it may be. In Nahju, showing here that only the power of God is the one who lasts. Also in the teaching, he critiques the society also in saying some black people who are
misguided and ignorant believe that their Western rules are superior than and undoubted with natural supremacy over them. There are among them some who have literally ranked the colonizers among the angels of the Lord. O you, my people, be awake from your deep sleep. So Sheikh Ahmadu Bamba was focused on putting God where he should be, on giving to God his natural and normal position, and removing all the other colonizers or even traditional leads, giving them the place they deserve, not the place of God, but the place of human beings who are definitely leading, but who are not, they are not the Lord himself. So, because at that moment of founding Meridia, there were a lot of traditional leaders in Senegal, in Bawal, in Fouta, in Jolof, etc. So when Sheikh Ahmadou Bamba came, he reclaimed that God should be in his initial position and not leaders, colonizers, or even traditional leaders. Also in the teachings, because the teachings are very important in this exhibition, showing that Sheikh Ahmadou Bamba had taught and Sheikh Ahmadou Bamba had showed path, that following which will bring peace and harmony. Hard work and service to humankind. Work as if you will live forever and pray as if you will die tomorrow. That's a current quote of Sheikh Ahmadou Bamba. And in this regard, he recommended to his disciple, he who is diligent and works hard can reach the statue of excellence, accomplish anything. Be aware that it is only through hard work and resolve that one suppose his peers. Be determined and do not give up on your objective. Nahju, that's what I was talking about, achieving the goals, whatever the conference can be and whatever the situation can be hard, the murid. And that's what I defined as the positive, as efficiency, meaning to achieve the goals and to overcome them, to even achieve more than the actual initial goals. So it is important in the khidmah, it is important in the murid work to achieve the goals, and why not to override the goals. Finalizing with the teaching, the knowledge, and the worship. Knowledge, so knowledge invigorates the heart as water does the land. So for Sheikh Ahmadou Bamba, the knowledge is what nourishes. The knowledge is the food of the heart. The knowledge is the food of the spirit. And this is very, very important for people to know that the key words, if I can define it like that, of Sheikh Ahmadou Bamba is worship and knowledge. So these are quotes of Mazalik. Indeed, anyone who does not fear the Lord of the world is far from being wise, even if he had mastered all fields of knowledge. The best action is the kind that brings the most widespread benefits to society, like knowledge, which helps to remove ignorance and to keep people away from mischief. That's in his holy book, Mazalikul Jinan, showing that Sheikh Ahmadou Bamba finds that education is the most important aspect of, with that education, the fact of worshiping the Lord. And like I said, putting the Lord in his initial position of God and not any leader or any human being. And this to talk about the jihad of Sheikh Ahmadou Bamba. I have forgiven all my enemies for the holy face of God who has driven them away from me. So never shall I try to avenge myself. I have forgiven to all my enemies with full pure heartedness. Because Sheikh Ahmadou Bamba was exiled and he was in sometimes a very difficult situation. But like the example that he did, he forgiven all his enemies. Nor can godness and evil be equal. Reply evil with what is better. Then will be between whom and you was hurted, because as it were your friend and intimidate. And no one will be granted such godness except those who exercise patience and self-restraint, none but persons of infinite grace. And if at any time an enticement to discord is made to you by the Satan, seek refuge in God. He is the one who hears and knows all things. So this is quoted by the Quran, and it is very important, showing that Sheikh Ahmadou Bamba
every word of Sheikh Ahmadou Bamba is just related to the Quran. So the wage of creative jihad against his own negative drivings, Bamba criticizes harshly all who misrepresent the original meaning of jihad as effort for some political and extremist motivation. Bamba's jihad was with knowledge and worship, like I said. But in this actual situation, in this world situation, with the understanding that Islam means violent, people misunderstand that Islam is a real peaceful religion. And Sheikh Ahmadou Bamba tried in his actual writings to show that this is this banner is showing that Sheikh Ahmadou Bamba is a pacifist, but he's also the greatest Muslim writer ever. He's one of the most prolific writers in Islamic history. David Robinson wrote that Bamba became one of the most outstanding poets and mystical leaders of the last 100 years. A statement confirmed by the Professor Amar Sam, who holds Bamba as the most prodigious Muslim poet and the most prolific author of all Arab Islamic literature. It is important to show those two sides of Sheikh Ahmadou Bamba as a real fighter, a real pacifist, but as a prolific and outstanding writer. His poems and books, so unnumbering by far 1,010 of thousands of verse, can be divided in these main topics. He wrote in theology, so Tawheed, Islamic law, fiqh, Sufism, spiritual education, tarbiyah, sciences, and in all in all other topics like the names of God, praying God, and all pleases, dua, etc. He said, "My writing are my true miracles. Karameti hatu yadi. Thanks to my writings, my Lord leads to the right path whoever he pleased." So the writing of Sheikh Ahmadou Bamba are materials to lead human beings to the right path. It is important, like I say, to show this aspect of Sheikh Ahmadou Bamba as a writer. Some of great figures in life are just shown as writers or as pacific strugglers, but Sheikh Ahmadou Bamba has the both figures in his one figure, and that is important to show. It is very important to show those aspects of the living and the writing of Sheikh Ahmadou Bamba. Let's talk about legacy. The Mouridism is not only being practiced in Senegal mostly. We are actually in New York in the United States. So although not being caliphs, other permitted Murid leaders and disciples made great contribution to reinforcing and spreading to other continents Bamba's nonviolent values and principles. So Bamba's youngest son, Sheikh Muhammadu Murtala, like we all know, played a pivotal role in maintaining spiritual links between the Murid worldwide, diaspora, etc. This is particularly important knowing the economic and social role of the Senegalese diaspora for the country's stability. Recent surveys have shown that immigrants, among which a majority are Murid, contribute yearly for $1,407,000,000 dollars to the national economy, more than bilateral international assistance through their standing. This is very important, showing that we didn't say that all the migrants are Murid, but most of them are. And beside these economic or political participations, Murid have a really an outstanding way of living. Their habits, education, of showing importance to people, making people feel more important. That's what we call the Murid values. And it is very important that people know that the Muridism, it's a way of being, a way of thinking, and it is also a very, very important aspect of living in the person's life. For the end of the legacy and for the present resummation of the exhibition, the legacy, the social-cultural impact of the legacy. Sheikh Ahmadou Bamba, the Mouridism have a very important social-cultural impact in Senegal and all around the world, because Mourids are around the world. So as stated in the research, the spiritual tradition preserved and embodied by Senegal's great spiritual figures has inspired and infused visual, musically, urban, economic, sociological, and literary components within the culture with a unique form of spirituality, the societal.
cohesion and cultural development, which formed in particular around the legacy of Sheikh Ahmadou Bamba, can surely be characterized as phenomenal. This to show that Sheikh Ahmadou Bamba, his cultural legacy and his educational legacy is just amazing. And all the murids around the world are today practicing activities and showing to people that there is a real cultural legacy in the way of clothing, in the way of speaking, in the way of living. Murids show very important aspects of a Muslim peaceful person, and that is important to know. I would like to remind that this exhibition is composed by 54 banners. We just exposed 19 of them, I think, because the space didn't allow us to expose the whole exhibition. And we just wanted to show the importance of Sheikh Ahmadou Bamba's legacy and his writings, and also the aspect of muridism in peace and peaceful living. And also that, like I said in the beginning, this whole exhibition was curated by Majalis. The president is Serigne Abdou Aziz Majalis, and by Djamil-Exposition, a really dynamic platform of young murid who are researching in Sheikh Ahmadou Bamba's legacy and who are proposing exhibitions like this all around the world. So thank you for following the International Exhibition of Muslim Nonviolence, the example of Sheikh Ahmadou Bamba, a Muslim peacemaker, and we hope hope everyone a peaceful and very interesting seminar and a conference, and waiting for the other activities, inshallah, to come. Thank you. jërëjëf soxna May yaakaar naa ni tour bi nga def ci exposition bi am na solo. Ni ngeen ko gisee mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni mu présenté tableau yi nga xam ne moo am fii ñu koy exposé duñ def rek lu dut tënk ko ci kàllaama wolof ci maanaam bu dee ci juróomi simili rek nga tënk li nga xam ne tey moom nga ñu expliqué fii tey ci anglais. waaw sang bi comme ni nga ko waxee rek ci tàmbali bi dañuy fàttali ne exposition bi ñi ko amal mooy Majalis mi nga xam ne Serigne Abdou Aziz Majalis mi nga xam ne moo taxawal lii yëpp moo ko jiite, ak it kër gu ñuy wax Touba Exposition ci Sénégal nga xam ne ay ndaw ñoo ci nekk di amal exposition yu mel nii yu am solo, ñoo ci lëkkaloo ak Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis te kilifa kër googu di Serigne Moustapha Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax, ñoo lëkkaloo ak Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis ngir taxawal exposition bu am solo bi. Exposition bi nag li muy wane ni nga ko waxee sànq rek du lenn lu dul xam-xamu Serigne Touba, jàngaleem, jëfam ak i waxam jëm ci wàllu jàmm, ndax Cheikh Ahmadou Bamba gis nañ ne bokk na ci ñi nga xamante ne bi ñoo gën a jëmmal jàmm ca fa mu soqe ko. Te dañuy faral di wax tey jii soo jëlee ñu ne jàmm ci àdduna da ngay dégg ñuy wax Mahatma Gandhi ca Inde wala Martin Luther King fii ci Amérique, waaye Cheikh Ahmadou Bamba dafa taxawaloon jëf yu mel noonu yu am solo, muy digganteem ak ña nga xamante ne bii ñoom la nekkaloon, muy colonisateurs yi nga xam ne ñoo nga nekkoon Sénégal ci jamono boobu, waaye mi ngi tamit doon lëkkaloo di liggéey, waaye tamit di wane jàngale mu am solo ak ngir yi nga xam ne wala ñi nga xam ne ñoo doon jiite Sénégal ci jamono jooju. Kon njàngaleem Serigne Touba dafa weesu lu bëree bëri ci yenn yi nga xam ne dañ koy dégg. Li tax nag exposition bi am solo mooy dañoo bëggoon a jëmmal bu baax a baax ne Cheikh Ahmadou Bamba am njàngaleem weesu na bu baax a baax fi nga xam ne ñenn ñi ña ngi ko fa bëgg a tënk. Looloo tax ñu tàmbalee woon ci wax li tax ñu contextualiser exposition bi, waxit Serigne bi fi mu jóge, fi mu juddoo, lenn ci histoire u Serigne bi, wax tamit fu mel ni Sénégal dëkk ba nga xam ne cohabitation religieuse dafa am solo lool, catholique yeeg jullit yi, waaye tarixa yi nga xam ne mi ngi ci biir islam nekk ñuy dundee noo xamante ne bii nu am solo la. Dëkk yu bëri di jël exemple ci Sénégal ci stabilité ak cohabitation, waaye tamit ci wàllum njàngale ñu indi li nga xamante ne bii Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi ko indi ci wàllum jàngale te mu am solo, ndax nee na ñaari ngàndaay la am, muy jaamu yàlla ak xam-xam. Kon loolu tamit nekk lu am solo, waaye ñu indiwaat tamit ñi nga xamante ne bii ñoo àndoon ak Serigne Touba
ñu ci mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Moussa Ka ñenn mag ñi nga xam ne àndoon nañu ak Cheikh Ahmadou Bamba ci liggéey bi waaye lépp ci wane am jàngale moo xam ne lépp mi ngi tënku ci jàmm ci jàngale ak lépp loo xam ne luy fitna la ñu jël ko teg ko na le kon Serigne Touba amoon na wàll bu baax a baax ci jëmmal jàmm bëcc bi nga xamante ne bii mi ngi fondé yoonu murit da koo fondé ci loo xamante ne bii daray fitna jugu ci daray ñàkk jàmm jugu ci lépp mi ngi ko tegoon ci jàmm ak ci lu dal ak ci loo xamante ne bii lu am solo la dëkkam bii di Touba it ñëw nañ ci wane li nga xamante ne bii mooy aspect yu important yi ci dëkk bu mel ni Touba niki dëkk bi nga xam ne benn dëkk ci àdduna bi nga xam ne kenn mënu te tux ci biir te loolu Touba rek moo ko am ak tamit la fa sëriñ mi ñaanoon te mu am mu jëm ci wàllu jaamu yàlla ak liggéey jëm ci wàllu tamit nekkin goo xamante ne bii de yiir laay la nekkinu jàmm kon indi nañ loolu ci Touba te it mu nekk loo xam ne lu am solo la ñëw nañ tamit ci yoonu murit nan la juddoo nan la nga xamante ne bi yoonu murit fan nan la ko sëriñ bi fondé kon mu nekk loo xam ne sëriñ bi fondé wul yoonu murit ci lu dul alquran ak hadis ci lu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon liggéeykatam doon jëwrinam mooy te ñu koy woowee xaadimu rasul kon loolu tamit dafa am solo bu baax a baax te wane nañ ko ci bannière yi mooy ci exposition yi yenn tamit bannière yi mi ngi wane Serigne Touba jàngaleem yenn yi ci jàngaleem jëm ci wàllu identité ci résistance ci wàllu culture boo gisee bannière bi Serigne Touba mi ngi ciy jàngalee ni nga xamante ne bii nit ku ñuul ni nga war a mën a fonkee sa bopp ma ngay wax ci Masaalikul Jinaan nekk gi nga nekk nit ku ñuul bu mu tax nga foog ne waroo mën a def dara waroo mën a yëkkati dara waroo mën a àggale dara kon Serigne bi laata ñii ñuy dégg ñi ngi dégg Martin Luther King ak ñeneen laata ñooñu ñu nekk di xeex négritude di xeex racisme Cheikh Ahmadou Bamba taxawaloon na jëmmaloon na lu mel noonu ci wax ne borom der bu ñuul waroo féete ginnaaw borom der bu ñuul waroo jàpp ne sa der bi daf laa war a handicapé ci dara te loolu dafa am solo ñu jëmmal ko xamal ko nit ñi ndax nit ñi duñ ko xam te luñ leen xamalul tamit duñ ko xam looloo waral bu ñëwee ba fii ci New York nga xamante ne bii tey jii kii jiite réew mi borom der bu ñuul la dafa mel ni danañ war a fàttaliku waxi Serigne Touba jooju moo waxoon ci Masaalikul Jinaan fii tamit ñi ngi gis njàngale Cheikh Ahmadou Bamba jëm ci critiquer ñi nga xam ne ñoo nekkoon di coloniser dëkk ba naan leen benn nguur mooy bi nga xam ne mooy masa nekk muy nguuru suñ borom subhanahu wa taala kon loolu da doon ñëw sànq ci bannière bi nga xam ne ñu ngi ci doon présenté xaalool yar kar abwaa bi salaatini mooy bi nga xam ne mag ñi newoon nañ ci Ahmadou Bamba bi fi waajuram bu tedd wa jógee mu remplacé ko ngir nekk koo xam ne da ngay xelal buur yi fa nekkoon mu ne leen man benn privilège rek laay mën a nangu mooy privilège bi nga xam ne mooy jóge ci suñ borom subhanahu wa taala loolu lépp day wan ne Serigne Touba musta bëgg lenn loo xam ne dafay jëm ci wàllu fitna wala nangul keneen ku dul boromam li ma wax sànq dafa jubale yàlla suñ borom subhanahu wa taala ak dayoo bi nga xam ne waroon na koo am ci société bi ndax bi yoonu murit di juddu yàlla suñ borom subhanahu wa taala fañ ko waroon a teg dañ faa jël teg fay buur wala teg fay tubaab waaye su Serigne Touba dafa ñëw nag dindi loolu dagg loolu daal di jëlaat suñ borom tegaat ko ci xeli nit ñi fa nga xam ne foofu la dayoom tegu te mooy muy buuru ñëpp te ab buur lu nekk nit waaye buur yàlla lay doon kon fii tamit ñu ñëw ci waxi Serigne Touba ak njàngaleem ci wàllu xam-xam ak jaamu yàlla wax naa ko sànq Serigne bi nee na ñaari nganday la am muy jaamu yàlla ak xam-xam kon loolu lépp rek ci résumé ndax temps bi xaw naa xat ñu ñëw tamit ci jihaatu Cheikh Ahmadou Bamba ndax ñi ngi gisee jihaat fi mu toll nii ci dëkk yi muy lu ñaaw muy lu métti muy loo xamante ne bii ay rey la ak violence te Serigne Touba dafa ne peaceful jihad maanaam jihad ci jàmm jihad boo xam ne li ma wax sànq ngàndaayu xam-xam lay doon ak ngàndaayu ragal yàlla fexe ba nit ñi ragal seen borom waaye fexe ba xam-xam nekk ngàndaay bu ñuy xeexee fexe ba xam-xam nekk li nga xam ne moom la ñuy peesee kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la te ñu tënk ko tënkit mission bi nga xamante ne bi kenn ci doomi Cheikh Ahmadou Bamba yi muy Cheikh Mouhamadul Mourtada wane na ko muy ñëw ci réew yu mel nii amal fi ay bis ngir wane bokk na ci ñi njëkk a wane ci réew yi ci diaspora bi njàngaleem sëriñ bi xam-xamam waaye tamit am bi nga xam ne indi na ko ci wàllu jàmm ak ci wàllu jàmmalante ak it ci wàllu dal kon Cheikh Ahmadou Bamba nekk na koo xam ne fu ñu tuddee ñi indi jàmm ci àdduna moo fa war a jiitu ndax it ay noonam yóbbu nañ ko teg ko ay méttit teg ko jàpp ne dañ koy toroxal fekk ne boobu suñ borom subhanahu wa taala mi ngi koy darajaal mi ngi naan asiru ma labraar yéena asiru wa zannal hida anni hunaka asiru kon
ñi ngi lii dafa di rek loo xamante ne bii dafa doon tënk ndax ni ma ko waxee exposition bi juróom fukki kakimono la ak ñeent waaye lii ñu fi wane tey daanaka ci ñaar fukk lay toll suba incha allah ci dimanche bi dañuy remplacer yi teg fi yeneen ndax xajul woon ci salle bi waaye dañoo bëggoon a wane rek ne Sëriñ Tuba am jàngaleem weesu na ab dëkk weesu na am réew waaye dafa war a nekk li ñuy wax lu international lu àdduna bépp bokk te fépp foo xam ne ña ngi fay xamalee ñoo xamante ne bii kat doxoon nañ jëm ci jàmmal àdduna ñu wane fa Sëriñ Tuba ndax liggéeyam bokk na ci gën a fës te it yi gën a mat laata ñuy delloo micro bi ñu fàttali tamit ne ñëw nañ ci Sëriñ Tuba ci ni mu nekkee bindkat ndax wax naa ko ñu bëri ci ñu ñuy dégg dañ daan yëngu ci lii wala ñu yëngu ci leneen Sëriñ Tuba nag dafa boole woon nekk pacifiste nekk utkatu jàmm nekk koo xam ne dafa xeexal l'islam xeexal der bu ñuul xeexal lu baax waaye tamit nekk bindkat boo xam ne bokk na ci bindkat yi gën a ràññeeku ci àdduna ndax lim bind gisaguñ doomu aadama bu ñu identifié bu bind lu toll noonu kon day am solo tamit ñu jël dayo boobu tamit indi ko bàyyi ci xel xam ne Serigne Touba kat moo nekk loo xamante ne bii xëy na lu yéeme la luñ mënta tënk loo xamante ne bii kenn mënu cee wax ba mu jeex kon xanaa ñu delloo sang bi micro bi tey wax rek ne exposition bi képp koo xam ne bëgg nga ko visiter muy 54 bannières yëpp da ngay dem ci www.bambaexpo.com boo fa demee di nga gis bannières yëpp ak exposition bi yëpp te dina valable ci anglais ci français ci olof ak ci làkk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà, un grand merci à Sokhna Mai Mbacké de cette brillante intervention, n'est-ce pas, qui résume le contenu de cette grande exposition sur le mouridisme. Je peux dire que c'est une grande première dans la diaspora ici aux États-Unis. Et je crois que pour résumer un peu, n'est-ce pas, ce qui a été dit par Sokhna Mai, aussi bien en anglais qu'en wolof. Donc il s'agit d'une exposition sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, un homme de la paix, qui a toujours, n'est-ce pas, cultivé la paix. Parce que si aujourd'hui on parle de paix dans le monde, je crois que Cheikh Ahmadou Bamba est une référence, n'est-ce pas, dans ce sens. Et à travers, n'est-ce pas, son vécu dans ce monde, nous avons eu quand même à exposer ici différents tableaux, n'est-ce pas, à travers lesquels on démontre, n'est-ce pas, le travail que Cheikh Ahmadou Bamba a accompli sur terre, partant, n'est-ce pas, de son apparition dans les années 1853, qui coïncide effectivement à l'abolition de l'esclavage, la période de la colonisation en Afrique et au Sénégal en particulier, où Cheikh Ahmadou Bamba a lutté pacifiquement, n'est-ce pas, à la colonisation française sous différentes formes. Donc ici, sur ces différents tableaux que vous voyez, donc c'est ce que Serigne Abdou Aziz Mbacké Madialis et le kuréel qui s'est chargé de cette exposition a essayé de démontrer. Donc l'importance de l'islam que nous avons ici, l'éducation, n'est-ce pas, la popularité, n'est-ce pas, du mouridisme, les enseignements de Khadimou Rassoul, les fondements généraux, n'est-ce pas, du mouridisme, qui sont l'éducation, l'enseignement, et n'est-ce pas, et certaines références du mouridisme. Nous avons certains compagnons de Serigne Touba Khadimou Rassoul, dont on peut citer par exemple Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui aujourd'hui est une référence si on parle de talibé. Je crois que Cheikh Ibrahima Fall est la référence numéro 1 en ce qui concerne le talibé mouride. Nous avons aussi un de ses compagnons comme Serigne Moussaka. Je crois que Sokhna Mai l'a si bien expliqué. Donc pour résumer un peu, voilà en fait le contenu de cette exposition qui essayait de démontrer encore une fois de plus que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est, n'est-ce pas, un instigateur de la paix. D'ailleurs, dans certains tableaux, nous avons eu à montrer que, par exemple, on parle souvent, par exemple, de Mahatma Gandhi en Inde, de Martin Luther King ici aux États-Unis, des personnes qui ont toujours œuvré pour la paix dans le monde, mais que Cheikh Ahmadou Bamba, qui est dans un autre continent, en Afrique, a toujours lutté pour la paix, a toujours contribué pour la paix dans le monde. Et le Sénégal est un exemple patent, n'est-ce pas, en ce qui concerne la paix dans le monde. Aujourd'hui, partout, on parle de dialogue islamo-chrétien, et je crois que
tout un chacun qui va au Sénégal se rendra compte que effectivement ce dialogue islamo-chrétien a toujours demeuré au Sénégal parce que nous avons toujours cohabité ensemble entre chrétiens et musulmans sans aucune distinction. Et du point de vue des confréries aussi, il y a quand même une certaine cohésion entre les mourides, les tidianes, les khadres, les laïcs. Donc voilà en fait ce qui résume, n'est-ce pas, l'organisation religieuse au Sénégal. Et je crois que cette exposition va servir quand même d'exemple au monde entier qui œuvre, n'est-ce pas, pour la paix dans le monde. Et pour mieux visiter cette exposition, je crois que vous pouvez avoir accès au tableau à travers le website www.expobamba.com. Et comme l'a si expliqué Sokhna Mai aussi, il s'agit de 53 tableaux. Aujourd'hui, on a présenté juste une vingtaine de tableaux et que, n'est-ce pas, demain, ces tableaux seront remplacés par d'autres parce que, tout simplement, l'espace qui a été réservé est quand même assez petit pour pouvoir exposer tous ces tableaux. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde sur Bichri TV, cette exposition que nous allons continuer avec vous aujourd'hui et demain. Donc nous vous donnons rendez-vous demain pour la deuxième partie de cette exposition. Merci beaucoup. هدى من بها يغنى